Hello student, in this video we are going to learn the derivation of radius of orbit, expression for energy of electron in hydrogen atom, orbit of an hydrogen atom, then velocity of electron in an orbit. Now let us see the first point, that is derivation of radius of orbit. For that purpose consider a hydrogen atom. Now this hydrogen atom consists of the proton and the electron. Now here we consider the hydrogen which contains only one electron which is revolving around the nucleus. आपण हायड्रोजन कन्सिडर केलेला आहे आणि त्याच्यात एक इलेक्ट्रॉन आहे तो न्यूक्लियसच्या भोवती फिरत असतो. Now let us consider the charge of the electron is -e and that of the charge of the nucleus will be plus Ze. Now this is the where Z is the atomic number, right? Now let us consider the mass of the electron which is moving around the nucleus is small m and it is moving with velocity v in a orbit of radius r. Now this is the radius r, its tangential velocity is v and this is the electron, here is the electron. Now this electron when revolve around the nucleus, it will experience two type of force. One is the force of attraction, that is electrostatic force of attraction between negative charge the electron and positive charge the nucleus, and this is a force which try to move out that electron away from the nucleus. It is called as a centrifugal force. Now this is the centrifugal force, this is the electrostatic force. It is also called as a centripetal force. Now that electrostatic force of attraction between nucleus and the electron is given by means of Fe, electrostatic force of attraction. Z is square upon r square. Now 1 upon 4 pi epsilon 0. It is a factor which is used in case of the SI unit. जर तुम्हाला SI युनिट मध्ये जर हे सॉल्व करायचे असतील, न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे असतील किंवा डेरिवेशन करायचं असेल तर जो इलेक्ट्रिक चार्ज आहे त्या इलेक्ट्रिक चार्जला आपल्याला ह्या फॅक्टरनं मल्टिप्लाय करावं लागतं. म्हणून इथं त्या फॅक्टरनं मल्टिप्लाय केलेलं आहे. दॅट इलेक्ट्रॉन चार्जला 1 अपॉन √4 पाय एप्सिलॉन 0 न मल्टिप्लाय केलेलं आहे. इथं ई स्क्वेअर असल्यामुळे स्क्वेअर रूट निघून गेलं, इथं राहिलेलं आहे 4 पाय एप्सिलॉन 0, राईट. Now then the centrifugal force acquired by the electron is given by, means this force which try to move away that electron from the orbit. ऑर्बिट मधून बाहेर जाण्यासाठी जो फोर्स ॲक्ट होतो तो फोर्स आहे सेंट्रीफ्युगल फोर्स and it is given by means of Fc, that is the force which is centrifugal force, mv square upon r, where m is the mass of the electron, v is the velocity of the electron and r is the radius of the electron. Now this electron remain in the circular path or in this orbit only when the force of attraction and this centrifugal force are equal in magnitude but opposite in direction. दोन्ही फोर्स जर इक्वल मॅग्नेट्यूडचे असतील आणि दोन्ही फोर्सची डायरेक्शन वेगवेगळी असेल तर हा कॉन्स्टंटली ह्याच ऑर्बिटमध्ये फिरतो. म्हणून एखादा इलेक्ट्रॉन एखाद्या ऑर्बिटमध्ये जर फिरायचा असेल तर हे दोन्ही फोर्स कसे असायला पाहिजे, सारखे असायला पाहिजे. अँड देअरफॉर here we can write the electron revolve in orbit. This is possible when Fe, that is the force of electrostatic force of attraction, is equal to Fc, that is the centrifugal force. And therefore from these two equations we put the values. Now Fe is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Z is square upon r square is equal to Fc. Fc is equal to mv square upon r. Now rearrange it. Now this 1 r get cancelled and we will get mv square. mv square is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Z is square upon r. फक्त इथं एकच r राहिलेलं आहे. Now this is the equation number 1. Now keep into mind this equation. हे इक्वेशन लक्षात ठेवा, आपल्याला पुढे लागणार आहे. हाफ mv square is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0
into Z square upon R. Now according to the Bohr's postulate, one of the postulate is that the electron will move in an orbit for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. तो Bohr's orbit इथे घेतलेला आहे आपण. mv_r is equal to n into h upon 2 pi. Rearrange it for v. V is equal to nh as it is, 2 pi as it is. Now m and r is transferred इथं r राहिलेला आहे, इथं r print झालेला नाही, right? Now this is 2 pi m r. Actually r is there. If we shift this r, it will be there, right? Putting equation 2 in equation 1. Equation 2 जे आहे equation 1 मध्ये ठेवायचं आहे, right? इथं v ची व्हॅल्यू ठेवायची. काय ठेवली v ची व्हॅल्यू? m as it is. इथं v ची व्हॅल्यू आलेली आहे nh 2 pi m into r, m into r स्क्वेअर, त्याचा स्क्वेअर आहे v स्क्वेअर, म्हणून इथं स्क्वेअर केलेला आहे. राईट हँड साइड इक्वेशन 1 ची ॲज इट इज आहे 1/4 pi epsilon 0 z square upon r. Now square it. m as it is, n square h square, 2 square is 4, pi square m square r square is equal to right hand side is as it is, right? Now rearrange this equation for r. r साठी rearrange करायचा. समजा आपण हे r square ला जर इकडे आणला तर r square divided by r फक्त काय राहील इथं, एक r राहील. आणि उरलेले ज्या टर्म आहेत हे आपण लेफ्ट साईडला नेऊ. लेफ्ट साईडला जर नेलं तर हे भागाकारातलं 4 pi epsilon 0 इथं मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल 4 pi epsilon 0, राईट? त्याच्यानंतर z स्क्वेअर कुठं जाणार, इथं डिनॉमिनेटर मध्ये जाणार, राईट? मग आता इथं काय काय कॅन्सल होणार, तर एक m कॅन्सल होणार इथं फक्त, राईट? इथं एक m कॅन्सल होणार and we will get r is equal to 4 pi epsilon 0 n square h square 4 pi square m 4 pi square m z e square. We will get this equation. Now this equation is the equation of a radius of an orbit. If nth orbit is there, then it is written as rn. कोणतं ऑर्बिट आहे, पहिलं दुसरं तिसरं असं जर असेल तर तिथं rn लिहिलेलं असतं, राईट? when n is equal to 1, the equation 3, इथं n ची किंमत जर 1 ठेवली तर इक्वेशन काय होईल, मग इथं इक्वेशन होईल r1 is equal to 4 pi epsilon 0 h square 4 pi square mz e square. Now this term is also known as a0 and this equation 4 is known as Bohr's radius. हे जे a0 आहे याला म्हटलेलं आहे Bohr's radius and the value of Bohr's radius is 0.529 into 10 to the power minus 8 centimeter or 0.529 angstrom. And therefore in general we can write rn is equal to a0. इथं a0 ची किंमत ठेवली तर इथं फक्त n square राहतं, म्हणून a0 n square. Now this equation 3 becomes rn is equal to a0 n square. By using this equation, this a0 is constant. a0 constant आहे म्हणजे Bohr's radius ही constant आहे 0.529 angstrom. तर मग आपण सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुठल्याही ऑर्बिटची रेडियस काढू शकतो बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ n. n इज इक्वल टू 1 असेल तर हीच व्हॅल्यू असेल, n इज इक्वल टू 2 असेल तर इट इज 2 square, that means it will be the 4 times. Therefore we can say that the radius of second orbit, Bohr's second orbit, is 4 times to that of the first orbit. First orbit पेक्षा second orbit ची रेडियस किती पटीनं जास्त आहे, तर 4 पटीनं जास्त आहे, कारण इथं 2 जर ठेवलं तर त्याची व्हॅल्यू 4 होते. थर्ड ऑर्बिटचं जर पाहिलं तर 3 स्क्वेअर, इट इज 9 टाइम्स. किती येतं ते 9 टाइम्स. In this way we derive the equation for a radius. Now this equation 3 gives equation of a radius. Now the next point, the derivation of energy of electron in hydrogen atom. Now again same figure, same consideration, that is the hydrogen atom having a 1 electron, having the charge minus e, nucleus charge is the plus Ze. Clear? Now then, according to our concept, the total energy associated with a matter like that of the electron is given
in orbit is equal to sum of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy आणि potential energy ची ती बेरीज असते, म्हणून kinetic energy plus potential energy. Now the kinetic energy is given by means of half mv square. कशाने देतात ते half mv square. Now that potential energy is minus 1 upon 4 pi epsilon 0 into z e square upon r. Now here is the mv square. Now this mv square is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 z e square upon r. Now this is from the equation number 1 in the last derivation. ही जी व्हॅल्यू आहे mv square ची, हीच व्हॅल्यू तिथे घेतलेली इक्वेशन 1 ची. Now this is the value of mv square, right? Therefore total energy is equal to half as it is mv square ची व्हॅल्यू ठेवलेली आहे minus, now this plus this is minus, it is minus 1 upon 4 pi epsilon 0 z e square upon r. Now this is half term and this is full term. फुल टर्म मधून जर हाफ टर्म गेली तर राहिली काय हाफ, मोठ्याचं साइन मायनस येईल, म्हणून इथं मायनस हाफ 1 upon 4 pi epsilon 0 z e square upon r is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon 0. This 2 is shifted on this side, therefore z e square upon 2r. Now put the value of r in this equation. या इक्वेशन मध्ये r ची व्हॅल्यू ठेवा. Putting the value of r, आत्ताच आपण डिराइव केलेले r चे इक्वेशन, r is equal to 4 pi epsilon 0 n square h square upon 4 pi square mz e square in this equation. याच्यात ठेवा. इथं ती r ची व्हॅल्यू ठेवली बघा, minus as it is 1 upon 4 pi epsilon 0 as it is, z e square as it is, 2 as it is. Now the value of r is here. If you rearrange it, याला जर rearrange केला तर हे 2 divided by 4 म्हणजे इथं फक्त 2 राहील, एक 2 कॅन्सल होईल, इथं 2 राहील आणि उरलेली टर्म वर नेलेली आहे, राईट. वर नेल्यावर काय राहील इथं 2 pi स्क्वेअर m z. आता हे z आणि e स्क्वेअर, हे z आणि e स्क्वेअर, म्हणून इथं z स्क्वेअर e रेज टू पॉवर 4 आलेलं, राईट. इथं काय राहिलं तर हे 4 pi epsilon 0, हे 4 pi epsilon 0, therefore it is 4 pi epsilon 0 square n square h square, n square h square. Now if this is the equation of energy of an electron in the Bohr's orbit. Now here we consider the electron is moving in the first Bohr's orbit, that's why it is energy of an electron in the first Bohr's orbit. In general it is given as En is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon 0 square 2 pi square m z square e raised to power 4 divided by n square h square. And its first Bohr's orbit, the energy of electron in first Bohr orbit for hydrogen is minus 13.6 electron volt. Now in this way here we derive the equation for energy of an electron in the first Bohr's orbit of hydrogen. Now then next derivation is the derivation of velocity of electron. Now again according to the Bohr's theory, the electron will move in an orbit for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Therefore mvr is equal to nh upon 2 pi, where m is the mass of the electron, v is the velocity of the electron, r is the radius of that orbit in which electron is moving, n is the integer 1 2 3 4 and so on, h is the Planck constant. Now rearrange for v, v साठी rearrange केला nh upon 2 pi m r. Again here r get missing, इथं r missing झालेला आहे, राईट. इथं r असायला पाहिजे. Now put the value of r, r ची व्हॅल्यू इथं ठेवायची. r is equal to 4 pi epsilon 0 n square h square 4 pi square mz e square. Putting the equation 2 in equation 1, r ची व्हॅल्यू इथं ठेवायची. इथं r आहे, प्रिंट झालेलं नाही. 2 pi m आणि r आपण शिफ्ट केले म्हणून r इथं प्रिंट झालेलं नाही, r इथं आहे. r ची व्हॅल्यू इथं ठेवली. रिअरेंज इट, nh upon 2 pi m into 4 pi square mz e square divided by
4 pi epsilon 0 n square h square. आता इथं काय कॅन्सल होत आहे, तर इथं 2 कॅन्सल होणार, इथं 2च राहणार, पाय कॅन्सल होणार, फक्त पायच राहणार म्हणून 2 पाय, m कॅन्सल होणार, हे m कॅन्सल होणार, z e square as it is, z e square as it is, right? Here n 1 n get cancel, 1 h get cancel, nh. 4 pi epsilon 0 is as it is, 4 pi epsilon 0 is as it is. Now this is a factor, हा फॅक्टर आहे, आपल्याला याला मध्ये आणायचा नाही, हा फॅक्टर ॲज इट इज शेवटपर्यंत ठेवायचा. 4 पाय epsilon 0 हा फॅक्टर कशासाठी आलेला आहे, बिकॉज वी आर युजिंग इन SI युनिट, आपण SI युनिटमध्ये सगळं डेरिवेशन करतोय म्हणून हे आहे. समजा CGS मध्ये जर असतं तर हा फॅक्टर इथं आलाच नसता. ठीक आहे, म्हणून काही पुस्तक जर पाहत असाल तर त्याच्यात तुम्हाला हा फॅक्टर दिसणार नाही, म्हणजे रेडियसमध्ये दिसणार नाही, एनर्जीमध्ये दिसणार नाही, व्हेलॉसिटीमध्ये दिसणार नाही. राईट, in this way we will get this equation Vn for the nth velocity of electron in the nth orbit is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2 pi z e square upon nh. This is the expression for velocity of an electron in nth orbit. Clear? In this way we will derive the 3 derivations. Here if we multiply this equation by c and divide this equation by याला c न मल्टिप्लाय करा आणि c न जर डिवाइड केलं तर आपल्याला इक्वेशन 3 कसं लिहिता येईल, Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय epsilon 0 2 पाय z इज स्क्वेअर c इंटू h इंटू c अपॉन n, ही टर्म बाजूला केली आपण. नाउ दिस फॅक्टर 1 अपॉन 4 पाय epsilon 0 2 पाय z इज स्क्वेअर ch इज कॉल्ड एज ए फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टंट. याला म्हणलेलं आहे fine structure constant. It is denoted by alpha and its value is found to be 1 upon 137. For hydrogen atom z is equal to 1 and the electron is moving in the first orbit, therefore n is equal to 1. This equation 1 can be written as Vn is equal to 1 upon 137 into z, z as it is होता c upon n. Put the values 1 upon 37, 1 upon 137 into 1 into c upon 1 is equal to c upon 137. This shows that the velocity of electron in first orbit is equal to 1 by 137th time of the velocity of light. म्हणजे velocity जी आहे लाईटची त्याच्यापेक्षा किती पटीनं कमी आहे तुमची velocity of electron, तर 1 by 137th time एवढ्यानी ती कमी आहे. Clear? Now the next point is the Rydberg constant and energy distance. Now according to the spectrum arises when electron jumps from higher energy state n2 to the lower. आपल्याला माहिती आहे की एनर्जी बाहेर टाकल्या जाते जेव्हा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल मधून लोअर एनर्जी लेवलला येतो. दॅट एनर्जी डिफरन्स इज गिवन बाय मीन्स ऑफ, आणि तीच त्या फोटॉनची एनर्जी असते. दॅट एनर्जी डिफरन्स or energy of emitted photon will be the En2 minus En1, that is energy of n2 orbit and energy of n1 orbit. Now the energy of photon is given by means of h nu. Energy कशाने देतो आपण, फोटॉनची h nu is equal to एनर्जीचं एक्सप्रेशन ॲज इट इज आहे, फक्त n च्या जागी n2 ठेवलंय आपण, इथं n2 स्क्वेअर आणि इथं n च्या जागी n1 स्क्वेअर ठेवलाय. जे आपण डिराइव केलेलं आहे एनर्जीचं इक्वेशन तेच इक्वेशन आहे. सॉरी, this equation, right? Now we put the energy equations here. 1 upon 4 pi epsilon 0 square 2 pi square mz square e raised to power 4 n2 square h square minus into bracket minus 1 upon 4 pi epsilon 0 square 2 pi square mz square e raised to power 4 n1 square h square, right? Now this minus minus become plus, therefore it is written on this side. हे जी टर्म आहे मायनस मायनस प्लस झाल्यामुळे इकडे घेतली आणि मायनस टर्म आपण इकडे घेतलेली. याच्यामध्ये जेवढं कॉमन आहे ते कॉमन सगळं बाहेर काढलं ब्रॅकेटच्या. ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, right?
Now rearrange it, transfer this h on right side, therefore this nu is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 square 2 pi square mz square e raised to power 4, and if you transfer this h on this side, therefore it becomes h cube 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Now this frequency is given by means of nu is equal to c upon lambda, where c is the velocity of light and lambda is the wavelength, and for hydrogen z is equal to 1, z is equal to काय 1 आहे. या सगळ्या किमती इथे ठेवलेल्या आपण, राईट. ट्रान्सफर दिस c on this right hand side, therefore 1 upon lambda is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 square 2 pi square m e raised to power 4, z ची किंमत 1 ठेवली इथे, h क्यूब आणि c ट्रान्सफर केलं म्हणून इथे c आलाय 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Now this is the term, that is 1 upon 4 pi epsilon 0 square 2 pi square m e raised to power 4 h cube c. It is a constant term which is called as a Rydberg's constant, and it is represented by RH. And 1 upon lambda is a wave number, it is represented by nu bar, and therefore this equation becomes nu bar is equal to RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Now this equation is called as a Balmer-Rydberg equation. Here we define the Rydberg's constant, and here we find out the difference in energy between two energy levels in terms of the wave number. Wave number च्या स्वरूपामध्ये आपण energy difference इथं calculate काढलेला आहे, right. In this way we derived here the four things, that is the radius of an orbit, energy of electron in an orbit, velocity of electron in an orbit, and fourth is the Rydberg's constant and the energy difference in terms of the wave number. Now we will stop here. Thank you.